కరోనా టీకాల తయారీ పురోగతిని పరిశీలించేందుకు వచ్చిన 64 దేశాల రాయబారులు, హై కమిషనర్లు హైదరాబాద్ జినోమ్ వ్యాలీలోని భారత్ బయోటెక్, బయోలాజికల్ ఈ సంస్థలను సందర్శించారు. కోవిడ్పై జరుగుతున్న కీలక పరిశోధన, అభివృద్ధి కార్యకలాపాలను విదేశీ రాయబారులకు పరిచయం చేసేందుకు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నత స్థాయి సందర్శనను ఏర్పాటు చేసింది. 2 బృందాలుగా టీకాల పురోగతిని తెలుసుకోనున్న విదేశీ ప్రతినిధులు టీకాల తయారీపై దృశ్యరూప ప్రదర్శనను తిలకించారు. For how long? How many hours do you have to? Doing this with all information, and we believe our National Secretary, DBT, everybody is. Lot of guests. U.S. Health Secretary was here. U.S. MD Commissioner was here. He was also here for us to visit and understand 6 billion population is there in the world. But our philosophy is very simple: so positive energy drive, and I think located in Gujarat right now, and we have. This is the BSL 3 plus AG production facility. Only 2 facilities in the world. One is in Philbright in UK, which is now used by Mariel. Mariel is now acquired by Bolivia, and the second one is in Bangalore in animal vaccines. Bangalore show. It's a very high engineering facility. Even US is now building in Kansas now with almost $2 billion budget. They're building right now in Kansas, and I think we have done. కరోనా టీకాల తయారీపై అధ్యయనానికి విదేశీ ప్రతినిధుల బృందం హైదరాబాద్కు చేరుకుంది. వివిధ దేశాలకు చెందిన రాయబారులు, హై కమిషనర్లు భారత్ బయోటెక్, బయోలాజికల్ ఈ సంస్థలను సందర్శించారు. ఈ సంస్థలకి సుమారుగా 12 గంటల సమయంలో విదేశాలకు చెందినటువంటి హై కమిషనర్ రాయబారులు దాదాపు 60 మంది 2 టీములుగా కూడా రావడం జరిగింది. వీరితో పాటుగా రాష్ట్రం నుంచి సిఎస్ సోమేష్ కుమార్తో పాటు కేంద్ర బృందం కూడా వీరితో పాటు రావడం జరిగింది. వీరంతా కూడా 2 టీములుగా ఫామ్ అయిపోయి అటు భారత్ బయోటెక్ ఒక బృందం, అదేవిధంగా బయోలాజికల్ ఈకి ఒక బృందం అనేది. అయితే ఈ జీనోమ్ వ్యాలీలో బయోలాజికల్ ఈకి సంబంధించినటువంటి 2 సెగ్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ప్రొడక్షన్ అది కాగా మరొకటి సెస్లో ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం ఈ యొక్క సెస్లో ఈ విదేశీ రాయబారుల అదేవిధంగా హై కమిషనర్ల బృందం ఉండడం జరిగింది. వారంతా కూడా తర్వాత ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా తెలిసింది. మరోవైపు ఇటు భారత్ బయోటెక్లో చూసినట్లయితే కనుక 32 మందితో కూడినటువంటి సభ్యుల బృందం ప్రస్తుతం భారత్ బయోటెక్ లోపల ఈ యొక్క భారత్ బయోటెక్ ప్రతినిధులు అదేవిధంగా శాస్త్రవేత్తలతో సమావేశమైంది. వారంతా కూడా అంటే ఈ యొక్క భారత్ బయోటెక్ ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రపంచం అంతా కూడా కోవిడ్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ గురించి ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో కోవిడ్కి సంబంధించి ఇండిజినియస్గా భారత్లో ఈ భారత్ బయోటెక్ కోవాక్సిన్ తయారు చేస్తుంది. దీంతో పాటుగా నాజల్ స్ప్రెయిన్ అంటే ముక్కు ద్వారా ఇచ్చేటట్టు వ్యాక్సిన్ కూడా భారత్ బయోటెక్ తయారు చేస్తుంది. అయితే కోవాక్సిన్ ఇప్పటికే 3వ దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్ దాదాపుగా చివరి దశకు చేరుకోగా అటు ముక్కు నుంచి ఇచ్చేటట్టు స్ప్రే ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి వాళ్ళు అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి క్లినికల్ ట్రయల్స్ కూడా త్వరలో ప్రారంభించినట్టు ఇప్పటికే కృష్ణాల్లో ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటు ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా ఇటీవల కాలంలో వచ్చి భారత్ బయోటెక్ సందర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటు విదేశీ రాయబారులు అదేవిధంగా హైకమిషన్ రావడం మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుందని చెప్పొచ్చు. ఇక ఈ యొక్క భారత్ బయోటెక్ సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే కనుక వీరు మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రిపరేషన్ దాదాపుగా అంటే ఈ యొక్క క్లినికల్ ట్రయల్స్ దాదాపుగా చివరి దశకు చేరుకున్నాయని చెప్పొచ్చు. దాదాపు 60,000 మంది వరకు కూడా ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో భాగస్వాములు అయ్యారు. ఇక కోవాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క భారత్ బయోటెక్కే ఈ హై కమిషనర్లు వీరు రావడానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతను కనుక మనం గమనించినట్లయితే కనుక భారత్ బయోటెక్ గతంలోనే అనేక రకాలటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి వ్యాధులకి వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేయడం జరిగింది. మరోవైపు ఇండిజినస్గా భారత్ బయోటెక్ ప్రస్తుతం ఈ కోవాక్సిన్ కూడా తయారు చేస్తుంది. అయితే ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో కూడా మంచి ఫలితాలను సాధించారు. దాదాపు 90% పైగా ఎఫికసీని ఈ యొక్క 2 క్లినికల్ ట్రయల్స్లో వచ్చిన నేపథ్యంలోనే దీనికి ఇటు విదేశీ రాయబారులు రావడం. మరోవైపు దీనికి ప్రొడక్షన్కి సంబంధించి చూసినట్లయితే కనుక భారత్ బయోటెక్కి బయోసేఫ్టీ లెవెల్ 3 ప్రొడక్షన్ ల్యాబ్ కూడా ఉండడంతో ఇది అత్యంత ఇంపార్టెంట్గా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇటు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి జీనోమ్ వ్యాలీలో ఈ యొక్క భారత్ బయోటెక్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినట్టు మనం చూసినట్లయితే కనుక మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 60 కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసుల్ని ప్రొడక్షన్ చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఉండగా అందులో దాదాపు 40 కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసెస్ని హైదరాబాద్ నుంచి ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి సామర్థ్యం ప్రస్తుతం తెలంగాణకు ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా కేవలం భారత్ బయోటెక్ వారి దాదాపుగా 10,000 కోట్ల ఈ వ్యాక్సిన్స్ని కూడా తయారు చేయగలిగిన కెపాసిటీ ప్రస్తుతం వారికి ఉంది. 10 కోట్లకు సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్స్ కూడా వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్న నేపథ్యంలోనే భారత్ బయోటెక్ ఈ విదేశీయులు రాక కూడా ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. అయితే మొత్తంగా ఈ భారత్ బయోటెక్లో కోవాక్సిన్ అదేవిధంగా నాజల్ స్ప్రే మరోవైపు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్కి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ కూడా జరుగుతుంది. వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని అటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారత్ బయోటెక్ ప్రతినిధులు విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి హై కమిషనర్లకు తెలియజేయడం జరిగింది. మరోవైపు ఎవరైతే
ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి బృందం కూడా ఇటు వీళ్ళకి అంటే ఈ మన తెలంగాణ ఉన్నటువంటి అంటే వ్యాక్సిన్ ప్రిపరేషన్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వ్యాక్సిన్ సప్లైకి సంబంధించి తెలంగాణకు ఉన్నటువంటి కెపాసిటీని కూడా వాళ్ళు ఈ యొక్క విదేశీ బృందాలకు కూడా తెలియజేస్తారు. మొత్తంగా చూసినట్లయితే కనుక ఈరోజు ఈ యొక్క భారత్ బయోటెక్ బయోలాజికల్ ఈ సంస్థల్లో విదేశీ రాయబారుల పర్యటన ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ఇక వీరు సాయంత్రం దాదాపు 4:45 వరకు కూడా ఈ యొక్క జీనోమ్ వ్యాలీలో ఉండే అవకాశం. అనంతరం ఇక్కడ నుంచి నేరుగా బయలుదేరి ఈ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి చేరుకుని అక్కడి నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో వాడు ఢిల్లీ చేరుకునే అవకాశం తెలుస్తుంది. ఓవర్ టు స్టూడియో. ధన్యవాదాలు రమ్య. కరోనా టీకాల తయారీ పురోగతిని పరిశీలించేందుకు వచ్చిన 64 దేశాల రాయబారులు, హై కమిషనర్లు హైదరాబాద్ జినోమ్ వ్యాలీలోని భారత్ బయోటెక్, బయోలాజికల్ ఈ సంస్థలను సందర్శించారు. కోవిడ్పై జరుగుతున్న కీలక పరిశోధన, అభివృద్ది కార్యకలాపాలను విదేశీ రాయబారులకు పరిచయం చేసేందుకు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నత స్థాయి సందర్శనను ఏర్పాటు చేసింది. 2 బృందాలుగా టీకాల పురోగతిని తెలుసుకోనున్న విదేశీ ప్రతినిధులు టీకాల తయారీపై దృశ్యరూప ప్రదర్శనను తిలకించారు. India has to help Africa. The reason he said, you would not have got the independency if we have not exported the Mahatma Gandhi to India. That was very something. I never understood that. He said you got the independence because of we exported Mahatma Gandhi, otherwise you would not have got the independence. So you have more gratitude to Africa, do something, you don't exploit the market, but help the countries to solve some of the public health problems. That was the important message he gave us, and I followed that in a way. See, every scientist, we follow some emotions. We don't follow the money, we follow the emotions on that. So we don't want to compete multinationals, and it's no point. Everybody has got a niche to identify themselves. So we followed the neglected diseases as a strategy, and we want to be an emerging market where the 6 billion population is there in the world. And if anybody wants these slides, I'll send you, don't worry also. I have, please leave the card, I'll send you all the, nothing secrets in these slides. So I'll send you that, no problem. You could take a photo also, no problem. But our philosophy is very simple. We don't want to believe any company or country is my competitors. It's not Australia, it's not the US, it's my competitor. My competitors are the infectious disease. Very simple, positive thinking in the culture of the company. In a culture, we need to create a culture in the organization also. Never talk about GSK, never talk about Shanta, never talk about other companies. Just focus on infectious disease. There's so much of positive energy drive. And I think one thing I want to say, this is a message. Why US and Europe also should be worried about the neglected disease? Very simple concept. So you look at all the neglected diseases, starts from the developing world, whether it is Africa or Asia. It starts from there, and then it becomes pandemic. When it becomes pandemic, it goes to this part of the world. Now travel is starting. So you look at whether Zika, yellow fever, Rift Valley, chikungunya, malaria, MERS, now the COVID, influenza, everything starts from this part of the world, and then travels to this place because of travel is becoming easier now. So naturally, you have to be strategically, you have to control the disease right here. If you control the disease here, then you control here easily. So naturally, US and Europe has to support developing world to strengthen our bases. If we don't get stronger in this part of the world, you can't be stronger in US and Europe. It's not going to stop because travel has become universal today. And I think one thing, 40,000 unknown viruses globally. It's underestimated, but still 40,000 unknown viruses. In that, 10,000 are zoonotic viruses. 10,000 known zoonotic disease means it can go from animal and to human, or from animal directly to human. For example, rabies, they are from dog directly to human. So it can go to animal and to human, like whatever the strategies are. But that is going to increase 10,000, and you're going to expect more of this problem. It is for human, it may come even for animals also. That's good to have. And I think we are positioned in 5 different states. Gujarat, we are positioned in Karnataka, Hyderabad, Telangana, Orissa also. As an entrepreneur, what we look at is, what are the problems of society? How do I solve that? That's a simple game, we look at it. And one of the things, human vaccines here, food business, we have an animal vaccine. We are the largest animal vaccine company in the country today. And in 2 years, we'll become the large animal vaccine company. Foot and mouth disease, blue tongue, and brucella will be the largest in the world in the next 2 years. But right now, we are the largest in the country right now. And we acquired recently a GSK vaccine plant, which is Rabipur. Everybody knows Rabipur brand in Africa and everywhere. So we acquired the Rabipur brand company, which is an American-German company, collaborated company.
So it was 35 years old company. We acquired that that is located in Gujarat right now. And we have, this is a BSL 3 plus AG production facility. Only 2 facilities in the world. One is in Philbright in UK, which is now used by Mariel. Mariel is now acquired by Bollinger Japan. And the second one is in Bangalore in animal vaccines. This is a highly contained facility. BSL 3 plus AG means almost like a BSL 4 production facility. It's the only thing, it doesn't help in protecting the human being, but it protects the environment and nature and underground water, everything can be protected. So a very highly contained facility. Anybody is interested, any of the embassy is interested, we'll love to take you to Bangalore show. It's a very high engineering facility. Even US is now building in Kansas now with almost $2 billion budget.